not really as a big problem for ya. Kayaknya bukan masalah ini ya. I'm sure that everyone has a reading capability, even though it's not 100%, but I'm sure that it's because since elementary we usually face with reading exam. So yes, I'm gonna focus this week, inshallah, with the structure. It's because structure, the skill in the structure, it's so a lot. It's around 60 skills actually. Okay, so yes, let me show you. Excuse me, can I share something here, Miss Chita? Hello. Okay. So. Wait, Miss. Mana nih? Okay, guys, so while waiting, maybe, so we still have around like 1 week meeting, yeah, 1 week and more. So tell me guys, if next meeting you have a more concern to study listening, just let me know. So I usually do that with my students, which is like, so today, what do you want to study, guys? So would you like to study reading, or would you like to study listening or structure gitu. Nah, today I'm gonna share you structure, but if tomorrow you would like to study more about reading or listening or still structure, just let me know, yeah. Feel free to tell me. Okay, I can share something now. Thank you. All right. I hope you all can see my share screen well. So today we're gonna discuss about a problem with subject or verbs agreement. Maksudnya apa nih, Miss? So sometimes verbs and subject and verbs agreement, it's kind of tricky, ya, or something that is confusing, which is we cannot differentiate which is the subject is singular or plural. Nah, here that's why we need to pay attention. Jadi problems with subject or verb agreement ini adalah masalah dengan hubungan antara subjek dan verb. So, as we know, kalau subjeknya, contohnya ya, kalau subjeknya tunggal, berarti kan verbnya juga harus tunggal ya. Example, satu apel. So, contohnya begini, satu apel adalah apel itu, nah itunya itu satu ya, baru. So one apple. So an apple is new, something like that. Jadi karena subjeknya singular, verb yang mengikutin pun harus singular juga. Demikian pula if you find with the subject which is plural, so verb that followed it's supposed to be plural too. Mostly what we can identify which is this is the verb which is singular or plural is from the adding. Tambahannya biasanya kalau verb itu kan diikutin s or es ya, sedangkan for something that is plural jadi verbnya tidak ditambahin s or es. Example here,
gampangnya ya. The boy walks to school. Is it correct or incorrect? Halo? Correct, Gigi ma'am. satu memanggil. Oke, correct ya. What is the subject? The boy Verbnya. walks. Walks. Kenapa kok sudah correct? Subjeknya satu. Yes, subjeknya cuma satu ya. Dan kemudian verb yang diikutin karena because this is a singular, so the verb should follow with the singular ditambahin dengan s. Oke, lanjut bawahnya. The boys walk to school. Correct or incorrect? Correct, ma'am. Correct. Which one is the subject? The boys Verbnya? walk. Walk, karena sudah the boys-nya already plural ya. Jadi verb yang mengikutin cukup verb satu aja ya. Nggak perlu ditambahin S or AS. Perfect, right? Alhamdulillah masih ingat ya. Jadi it's a material when we were in the elementary, maybe elementary, middle school, high school ya. Kalau he, see, it suka S, jadi ditambahin Miss, kata kerjanya ditambahin S atau ES. Sedangkan kalau Ayu Dewi nggak suka S, biasanya gitu ngapalinnya. Oke, great. So let's go now. Okay. Okay. First, make verbs agree after prepositional phrases. Nah, ini tuh di skill awal tuh kita udah belajar tentang prepositional phrases, right? Frase yang diikutin dengan prepositional. Miss, frase yang diikutin prepositional tuh preposisi itu apa aja? Pokoknya kata yang diikutin dengan in, on, at, by, gitu kan ya. From. Nah, itu adalah prepositional phrase. Nah, kita harus hati-hati dengan kata kerja yang subjeknya diikutin oleh prepositional phrases. So, example. First ya. Kalimat pertama, the key to the doors are in the drawer. Correct or incorrect? Somebody wanna try answer? Ini sengaja Miss Eva jelasinnya alon ya, biar biar paham. Is it correct or incorrect, guys? Ada yang bisa bantu jawab? Incorrect. Maybe, Incorrect. Kenapa? Why it is incorrect? Subjeknya yang mana yuk? The key. The key. Ini jadi satu apa dua? Atau banyak? Singular or plural? Singular. So, careful ya. The subject is only the key. This is the subject. Nah, ini to the doors, even though this is plural, tapi ini tuh namanya itu prepositional. Biasanya kita menyingkatnya itu PP gitu, prepositional phrases. So, omit it, abaikan gitu maksudnya, Miss. Fokus kepada the key because it's only one. Harusnya apa berarti? Verbnya? Is, right. Udah paham ya? Sampai sini paham kan ya? Oke.
Next. Bawahnya. Jadi yuk, correct or incorrect? Incorrect. Subjeknya. Subjeknya ada S-nya berarti lebih dari satu. Plural ya. So, verbnya. Pakainya are. Are. Betul ngits. Betul bingit. So, the keys are in the drawer. Harusnya begitu ya. Jadi tujuannya PP, prepositional phrases itu untuk mengecoh, guys. Sebenarnya kan kalimat intinya itu kan the key is in the drawer or the keys are in the drawer. Udah, that's it. But because ya mau dibikin susah, nah akhirnya dikecoh lah ya dengan prepositional phrases itu. So the point, fokus kepada subjeknya, jangan kepada prepositional phrasesnya. Oke, kalau subjeknya plural, verb yang mengikuti it's supposed to be plural. If the subject is singular, so verbnya juga harus singular. Oke, great. So next, let's go down. Man, kalau where itu dipakainya gimana, Man? Gimana? Where. W-E-R-E itu. Itu plural ya. Jadi kan sebenarnya verbnya itu banyak. Misalnya udah jelasin di awal ya, harus ada kata kerja itu sendiri, begitu kan ya. Ada. Jadi nanti tuh kata kerja yang kita lihat itu harus ya itu aja. Misalnya the key. Nah, misalnya nanti mau pakai verb ya, verbnya verb 1. Terus the keys banyak ya verbnya yang diikutin plural, begitu maksudnya Miss. Mau pakai were boleh, pokoknya yang plural, gitu. Gitu ya. Jadi boleh pakai were, boleh pakai was, boleh. Is that already answer your questions, Mbak? Belum. Belum. Gimana maksudnya? Bisa jelasin, Mem? Kayak where itu contohnya kayak apa? Oh, maksudnya itu tergantung pada kalimatnya ya. Kalau ini kan misalnya ini present, maksudnya Miss. Right, ini polanya jilala yang dipakai itu present. Jadi ya to be present kan berarti is, am, are. Gitu Tom. Nah, kalau kalimatnya itu dalam bentuk lampau, ya sudah berarti I got it what you mean. So like this example. Misalnya saya mau bilang kuncinya ada di laci, kuncinya 1 ada di laci kemarin. Kemarin kuncinya ada di laci ya. So berarti ini kan mestinya ditambahin begini. Contoh ya, yesterday example ya. Nah, berarti yang harus mengikuti the key-nya ini bukan are, tapi karena cuma 1 menjadi apa? Was. Itu toh maksudnya. Karena ada kata yesterday. Maksudnya kalimatnya itu dalam bentuk lampau gitu. Maksudnya, Miss. Kalau ini dalam bentuk present ya sudah, berarti is, am, are. Sama juga misalnya yang bawah ini, kunci-kuncinya ada di laci kemarin. Nah, berarti di sini nanti pakainya apa? Were. Begitu. Kalau ada yesterday di belakangnya ya. Misalnya kalimatnya di sini ada keterangannya yes. Gitu. Is that already answered? Ya, Man. Okay. Okay, thank you. Feel free to ask ya guys. Google. Okay, great. So, any other question? Ada. Okay, choose. Lost pokoknya ya. Kita menuju ke questionnya. Exercises, right? Number 1. Why it is correct.
Kenapa kok correct number one, guys? Subjeknya mana, guys, number one? The climber. The climber. Plural ya, banyak. Jadi ya udah, that's true. So sudah sesuai ya. Iya. Verb-nya, oke. Number two, kenapa kok incorrect? Ada yang tahu? Sih. Karena verbnya have miss. Have ya. Harusnya Has. yes, that's true ya. So harusnya has lasted. Great. Ouch. Okay, you can go ahead into number 3 through 10. Incorrect. Wait up ya. Let me correct this one. Number 3. Yeah. Incorrect. Waduh. Because Karena itu plural. subjeknya yang mana? The tenants The tenants. This is plural. Verbnya is harusnya are. yes, harusnya are. Nah, wes sip ya. Oke, jadi in correct. Then number 4. Correct, miss. Number 4 correct. Subjeknya The president verbnya is trying. yes, correct. So the president is trying. Lanjut. Correct. Number 5, the building. Subjeknya yang mana? The buildings The buildings. And then are being. So correct ya. Okay, number 6. Susyah kah? Number 6. Incorrect, miss. Incorrect because Verbnya mungkin harus has. subjeknya yang mana? Which one is the subject? Maybe the board. The board. Which is only one ya. Right. Yes, Jangan terkecoh oleh of directors-nya ya. It's because that is prepositional phrases-nya ya. So this is the subject and then verb-nya. Have called. Harusnya has ya. Because it's singular. So it is incorrect. Okay, number 7.
Any idea for number 7? Maybe. Sorry? Correct mungkin, Ma'am. Subjeknya yang mana nih? Which one is the subject? Manufaktur. Then verbnya? Have been. Harusnya? Has been. Has ya. Has been. Okay, so incorrect. Okay. Lanjut. Correct, Ma'am. Correct, number 8. Subjeknya mana? Sorry. Subjeknya yang mana nih, guys? Further development. Further development. Development ya. Terus verbnya? Has to be approved. Yes, right. So, it is? Correct. Correct. Okay. Number 9. Yuk, yang lainnya boleh loh. Whisper, say something. Biar sama-sama pinter ya. Number 9. Somebody wanna try number 9? Apakah susah? Yang mana yuk subjeknya? Maybe in the schedule. The schedule departure ya. The schedule departure time. Departure ini aja sih sebenarnya. So, because it's only one singular. Jadi, verbnya harusnya yang mana? Verbnya harusnya apa? Is. Betul, right. It's supposed to be is gitu ya. Okay. Then number 10, so it is incorrect ya, number 9. Correct, Miss. Number 10 correct. Which one is the subject? Any houses. Which is it is plural ya. Verbnya Have to be. yes, jadi plural, verb yang mengikuti juga plural. Yeah, this is it. So it's a subject and verbs agreement. Verbnya harus sesuai dengan subjeknya. Oke.
Alright, so that's good. Any question maybe? Enggak kan ya, gampang kan ya? Masih gampang. Okay, so I'm gonna continue. Okay. Next, nah nih. Make verbs agree after expressions of quantity. Nah, maybe some of you doesn't know yet about what is the expressions of quantity. Jadi, expression of quantity itu adalah kata yang mengikuti jumlah benda, gitu. So, ada apa aja, Miss? Nah, di situ sudah ada listnya. That is, ada all, most, some, gitu ya. Terus half juga. So, jadi begini guys. Maybe, so this is actually based on grammatically ya, structurally. Sebenarnya, kalau in bahasa sebenarnya ya, semua murid, nah kalau in bahasa it's different ya, semua murid belajar, gitu kan. Ya, karena belajarnya nggak ada tambahnya S or ES ya, right? Which is, tapi it's different in English, which is if you want to say semua murid berarti kan S ya, with students it means a lot. Nah, all of the student, misalnya bilang semua murid-murid belajar. How do you say that in English, guys? So this one. Nah, yuk, siapa yang bisa menulis in English? Semua murid-murid belajar. Kan ini semuanya pakai all ya, karena semua berarti all, right? So, ada yang bisa bantu maybe? Maybe all of the students were studying. Were studying. Kenapa kok were studying? Gak apa-apa. That's okay. So, all of the students study. Dah gitu aja. Right. Nah, karena Miss, kenapa kok study aja? Soalnya murid-muridnya banyak, right? All of the students. Okay. Let me write here. Karena students, right? Terus, jadi dia harus sesuai dengan verb-nya yang mengikuti, gitu kan ya? Study, verb-nya verb 1. Nah, bagaimana kalau semua murid belajar? Jadi, all of the student, nggak ada S-nya loh ya, studies. Begitu. Nah, so what I'm trying to say is just focus here, subjeknya ya, bukan expression of quantity-nya. Begitu maksudnya, Miss. Mau nanti dia pakai all, mau dia pakai most, mau dia pakai some, omit that. So ignore it. Skip aja. Fokus kepada kata subjeknya yang mengikutinya. Begitu. Kata benda yang mengikutinya ya. So like example here. Okay. All of the book was interesting. Bener nggak ini? Subjeknya yang mana, Miss? Subjeknya itu yang ini. All of the book. Terus verb-nya was, gitu kan ya. Terus bener apa salah nih jadi? Bener ya, karena book-nya only one. Nah, bawahnya. All of the books were interesting. Nah, books-nya ini ada, kita fokusnya ke ini ya. Books, nah ini.
Ini karena bendanya banyak, jadi pakainya were. Nah, terus ada lagi satu tipenya. All of the information. Nah, so all things which is all objects which is uncountable yang tidak dapat dihitung, mostly kalau diikutin dengan expressions of quantity ya, jatuhnya itu nanti verb yang mengikutin itu bentuknya singular. Oke, again ya, khususon for uncountable noun, verb yang mengikuti nanti adalah singular. Gitu. Contohnya all of the love gitu kan ya. Nah, itu berarti nanti verb misalnya kalimat tersebut diikutin dengan verb lagi itu verbnya itu singular karena love is uncountable kan ya, nggak bisa dihitung. Gitu. So far masih bingung? Enggak ya, insya Allah. Oke. Not yet. Oke, siap. Yes, kita lanjut. Nah, let me show ya the form. Jadi polanya gini. Oke, so right. Nah, ini ya. Jadi of the objeknya ini jadi ikutin yang kita fokuskan ininya aja. Kata yang mengikutinya. Jadi yang almost, some, and half ini biarin aja. Nah, kita fokusnya kepada yang begini. Gitu. Of the object ini ya. Apakah dia singular atau dia plural? Nah, nanti verbnya mengikuti aja. Okay, so let's go into the exercises now. Number 1. Kenapa correct? Number 1. Singular, ma'am. Singular ya. Iya. Oke. Oke, number 2. Karena Subject plural. singular. Harusnya gimana yang betul? Harusnya were released. Great, yes. Definitely right. Okay. You can go ahead. Incorrect, Miss. Number 3 incorrect. Subjeknya yang mana? Students. Yes. And then? Is Jadi required. harusnya? Is Are. are. Sip. Top, Marco top. Jadi harusnya pakainya are ya. Oke. Lanjut. So this is correct. Okay. Incorrect, ma'am. Number 4 incorrect because Harusnya is. Harusnya is. Because kenapa? Subjeknya yang mana? The food. Food.
Harusnya verbnya Singular. Is still. yes, is ya. Oke. So, incorrect. Right, number 5. Correct. Number 5 correct. Subjeknya mana? The time The time ya. Oke. Terus? is going to. Yes. So, correct ya. Oke. Correct, ma'am. Dan number 6. Kamu disuruh pulang belum? Somebody wanna try maybe? Correct, Miss. Correct. Yang mana nih? Subjeknya the witnesses. Is it a plural or singular? Plural or singular? Apa? Susah ya kadang. Witnesses, right? Oke. Jadi harusnya sama have ya. Jadi correct. Oke. Right, number 7. Correct, ma'am. Number 7 correct. Subjeknya The people. terus Was from. was itu singular apa plural sih guys? singular. Banyak ya. Singular. Kalau person 1, people Lebih banyak. dari satu. Lebih dari Child 1, children banyak. Banyak. Jadi harusnya ini apa? Bukan was ya, tapi Were. were ya. Oke. That's good. So Incorrect. Okay. Then number 8. Incorrect. Kenapa kok incorrect? Karena subjeknya plural. Yang Karena mana? verbnya. Ini ya, procedure sini ya. Yes, ma'am. Harusnya Were not changed. were not change. Yes. So incorrect. All right. Okay, number 9. Correct, Miss. Correct, Number 9. ma'am. Karena Correct. Subjeknya plural. questions ya. Oke. Questions. Alright. Lanjut number 10.
Correct, ma'am. Correct, ma'am. Correct. Number 10. Correct. Correct. Yang mana nih bendanya? The trouble, Mm. singular, was resolved. Sip, oke, correct ya jadi ya. Oke, that's great. So, alhamdulillah ya. What is it? You understand, sudah tahu ya caranya gimana membedakan antara kata-kata verbnya ya. Oke, sip. Oke, let me go then. Oke, wait. Aduh, wait. Okay. So now we go into other expressions. What say? Nah, nih, sekarang ya, make verbs agree after certain words. Setelah ketemu dengan berapa kata. Nah, kata-katanya apa aja, Miss? Ini ada di kotak nih, udahan. Jadi, semua kata yang diikutin dengan ini. So it must be followed with singular. Ya, contohnya begini. Everybody. Nah, everybody ini dia nanti verbnya yang mengikutin, dia harusnya singular. Berarti bukan are, tapi is going. Is going. Gitu. Every student, every what is it? Anything ya, everybody. Nah, itu nanti dia diikutinya dengan akhirnya dengan singular. Okay. Great. So let's take a look on the exercises kita di bawahnya. Nah, contohnya number 1 di situ. It is impossible to believe that somebody actually admire that man. Kenapa ini kok incorrect? Karena ada kata somebody, right? Harusnya apa? Admires ya. Nah, verbnya diikutin dengan karena hanya singular, right? Nah, terus ini ada lagi nomor 2 correct karena each of the doctors gitu ya. So, jadi jangan ini ya. What is it? Terkecoh doctors-nya, Miss, gitu. No. So, karena masing-masing namanya kalau dalam bahasa Indonesia kan begitu ya. So, seseorang. So, it's supposed to be ya memang tetap harus singular verbnya yang mengikutin ya. So, again, jangan terkecoh dengan benda yang mengikutin, tapi fokusnya kita ke sini. Each, terus ada somebody ini ya. Oke. Nah, number 3 coba. Incorrect, ma'am. Harusnya Incorrect. harusnya yang benar apa? Was. Ada kata No one. Betul. Jadi harusnya No one was better. betul. Right. Okay. Lanjut number 4.
incorrect ya, number 3. What about number 4? Incorrect, ma'am. Gimana? Incorrect, Correct karena maybe. Incorrect. Pribadi sama yang A. harusnya Are to turn. Is. iya, harusnya is ya. Oke, lanjut number 5. Correct, ma'am. Karena Nothing. good. Right, so correct. Number 6. Number 6. Incorrect, ma'am. Harusnya Is lost. gimana? Harusnya apa? Is lost. Yang lost itu harusnya is. Precious moments of production time is lost. Okay. Right. So actually I focus on this ya. This one. Ada kata someone ini, right? Nah, it's supposed to be takes. Take. Kenapa? Karena ada someone-nya. Ada every ini juga. Nah, kalau ini moments-nya benar ya, Mbak, karena dia plural loh. Nah, makanya pakainya are. Udah benar ya yang belakang, tapi yang depan harusnya takes gitu. Number 7 mungkin? Correct, ma'am. Number 7 correct. Oke. Anybody ya? Sama goes. Oke, number 8. Number 8 ini hati-hati nih. Karena takutnya pada bingung kan banyak please. Ini kan ada every ya. Every man, woman, child. Tetap harusnya singular. Singular. Jadi bukan Is regular. bukan are ya, tapi is. Oke. So incorrect. Correct. Oke. Great. Terus number 9 and 10 sekalian ya. Number 9. Correct, ma'am. Number 9 correct ya. Ada anything ya. Anything is possible. Anything is possible. Oke, correct. Number 10. Incorrect. Harusnya Has been. Has been. betul. Betul banget. So, has been. Oke. Udah ini ya, paham ya? Oke. Alright, so I'm glad everybody can take part in these exercises. So, yes, thank you so much, guys, for joining the class today. I hope this will give you any experience and knowledge. So I'm gonna catch up you tomorrow, inshallah. So all right, have a nice evening, guys. Bye bye. Thank you, Miss Eva. Thank you, ma'am. Good evening. Oke, terima kasih semuanya. Good evening. See you next time. Linknya sudah ya di chat
kolom chat, link absen.